dikgwetlho tseo di itemogetseng mo ngwageng o sa tswang go heta It's not ga the se end. bokhutlo ja lehatshe It is not the end for you. ga se phelelo ya gago You have not been crushed. ga wa sugagakiwa You have not been defeated. ga wa hengwa But when we go to the book of to chapter 12, mme anong ha re ya ko kgaolong ya lesome le bobedi there are two types of people here. Some have been able to cross over and they are now at chapter 12, and some are still at chapter 11. go na le batho ba babedi ha ba bangwe ba tlolagantse ba ko go kgaolo ya lesome le bobedi ba bangwe bone ba santse ba ganelela ko go ya lesome le motso In chapter 12, it is clear that Lazarus is no longer dead. mo kgaolo ya lesome le bobedi go a bonala go papametse gore Lazaro ga a sa tlhwasiwa So you have managed to overcome certain challenges in 2020. mme o kgonne go henya dikgwetlho dingwe mo ngwageng o sa tswang go heta I declare under the unction of the Holy Ghost, those challenges are not going to resurrect in 2021. ke bua ka ga tlase ga tshusumetso ya mo boitshepo ka re dikgwetlho tseo ga di na go tsoga gape mo ngwageng yo mošwa Because when the chief priests went, they did not go there to see Jesus. ka gore le baperesita bagolo ga ba ko ne ba sa ye ko go a go bona They were morena saying they Jesu. want to see this Lazarus, ne ba batla go bona Lazaro how they might kill him again. gore ba ka mmola jang gape I am saying those challenges that you managed to overcome in 2020, they will not resurrect in 2021 in the name of Jesus. ke bua jalo ka leina la kgosi Jesu ka re dikgwetlho tseo di hentseng ga di na go tsoga gape mo ngwageng o mošwa ka leina la And if you still have the challenges that have been carried over by the mighty unction of the Holy Ghost, from today we are going to live a victorious life in the name of ga e le Jesus. gore go santse go na le tse di saletseng ra bolela ka leina la ga kgosi Jesu gore re tla tshela botshelo ba phele As I share ka leina la with, kgosi as I Jesu. share with you, mme ha ke a rogana le lona I want you to understand or to get some tips, to get some ideas ke eletsa gore le tlhaloganye le bo le lemoge dilo dingwe as to how can we then be victorious. gore re ka tshela botshelo ja phenyo jang You might have found a job in 2020, some of you. re ka tswa gongwe re itemogetse kana ra bona ditiro mo ngwageng o sa tswang go heta But some of you in 2020, you were laid off. mme ba bangwe lona mo ngwageng wa teng kana one o sa tswang go heta la tswa mo ditirong Just know, place yourself wherever you are. ipe ha o leng teng Some of you started a business in 2020. bangwe re simolotse dikgwebo mo ngwageng o sa In tswang go very difficult circumstances, you started a business. mo dinakong tse di thata wa simolola kgwebo Some, actually, the business is closed. bangwe dikgwebo di tswetswe And you managed to survive the devastating effects of COVID-19. mme wa kgona go ralala tseo tse di maswe tse di mashetla tse di neng di tla ka seemo sone seo sa COVID The fact that I can see you here, I can say you are a survivor in the name of Jesus. gore ke bone le You should be bonagano grateful to le the bao Lord ba ke Jesus reng le bahenyi You just have to be grateful. se re tshwanetseng go se diragela ke go leboga I have relatives that I have seen this year. ke na le masika e leng gore ke ba bone le mo ngwageng mo You just wake up in the morning, in an hour's time, somebody collapses and dies. wa tsoga hela mo mosong mo sebakeng sa ura hela motho It's wa tsamaya it's by grace that we are here today. ke ka mogau wa modimo re bo re legano God is going to be celebrated in 2021. modimo o tlo go ipelwa ka ene thata mo ngwageng mo Whether it gets worse. a seemo sa shakhala Let me tell you, nte ke le bolelele the weapons of our warfare are not carnal. dintwa tsa dibetsa tsa rona ga se tsa sena We will know how to defeat re tla itse go henya or to conquer kana go the henya battles. mo ntweng tsa rona Everything starts from the spirit realm, sengwe le sengwe se simolola mo then semoweng, manifests into the physical. mme se bo se diragala mo senameng So we are going to hit it from the top side, which is the spirit realm. mme anong ra go simolola ko godimo mo e leng mo semoweng Are you supposed to do in order to conquer these battles? The first strategy. re ira jang go henya dintwa tse tsela ya ntlha Let's read from the book of 1 Peter chapter 5, verse 8.
a re baleng Pitoro wa ntlha kgaolo ya botlhano temana ya bohera bobedi. Chapter 5, 1 Peter chapter 5, verse 8. Pitoro wa ntlha kgaolo ya botlhano temana ya bohera bobedi. The Bible says, be sober. Bibele ya re nna ntekano. I want you to say to the person next to you, be sober. Ke eletsa gore o buele o bapile le ene o re nna yo tekaneng. Say it again. I want them to hear it. Be sober. Nna yo tekanetseng. Right. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Nantekano lo itise gonne diabolo moganetsi wa lona o kgarakgatsega jaaka tau e dumang a batla yo a ka mometsang. Why is the Bible telling us to be sober? Ke eng Bibele e re bolella gore re nne jana. Sometimes as believers, we don't look sober. Nako tse dingwe ya ka badumedi ga re lebege re itekanetse. So be sober. Me nna yo itekanetseng. And not only that, Me sengela mo. when the devil knows that you are sober, you know what he knows automatically? He cannot devour you. Maba ha itse ha o itse o le yo itekanetseng wa itse gore ga o yo e leng gore o ka mometsa. If you are not sober, you'll be devoured. Me ha ile gore go ntse ha o ka nna jalo o tla ametswa ke mmaba. If you are sober in your mind, Me ha o itekanetse mo tlhaloganyong ya gago. you are not going to be part of the devil's dinner table. You won't be part of that. Ha ona go nna ene o e leng gore e tla nna dijo tsa mmaba. Just have a positive mindset. Me hela nna o itekanetse. You need to have positive focus. O nne o tlhomame o dumela mo go tse di siameng. You say to yourself, I will make it in 2021. O re ke tlo go henya mo ngwageng o mo. The Lord will fight my battles in 2021. Morena o tlo go mphenyetsa I will mo be ngwageng wa victorious in 2021. 2021. Ke tlo go nna mohenyi mo ngwageng wa 2021. Never believe anything to the contrary. O ska dumela sepe se se kgatlhanong. I want you to declare that in this year, 2021, if the devil is to go hungry, he is to go hungry because he can't devour you. Ke eletsa gore o bolele le mo ngwageng o wa 2021 gore ha ile gore mmaba o tla nna mo tlaleng ya gore wena ga ka ba gwa. Because he can't eat you, he is going to be hungry this year. O tla bolwa ke tlala ngwagao. Hallelujah. Amrena ba. Hallelujah. Amrena ba. You are a danger zone to the devil in the name of Jesus. O ha ile gore mmaba ga ka hitlhella teng. You are a danger zone to the devil in the name of Jesus. O ha ile gore mmaba ga ka hitlhella teng ka ina la Kgosi Jesu. Be sober. Nna yo itekanetseng. Number 2, Me sa bobedi get wisdom. me batla botlhale. Get wisdom, get understanding. Batla go tlhaloganya. John 14, verse 6. Yohane wa lesome le bone temana ya borataro. Let's open our Bibles. John chapter 14, verse 6. Yohane wa lesome le bone temana ya borataro. John 14, 6, it reads, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesu a maraba a re ke nna tsela le boammaaruri le bophelo ga go pe yo ka fitlhang go rara fa se ka nna. I want to really focus on this for now, which is a more nice way of handling our battles. Ke eletsa gore gongwe ke tlhomame mo go e jaanong e le tsela e nngwe e leng gore e siame ya go lebagana kana go lebagana le dikgwetlho le dintwa tsa rona. Then we'll go into a more vicious strategy. Me yaanong re tla bo re tswelela yaanong re tsena mo go tsela e mashetla ya go ka tlhabana mmaba. This is my definition of wisdom. Me nna botlhale ke boka jana. Wisdom means you know the way. Botlhale ke gore o itse tsela. You know the truth. O itse boammaaruri. And
By so doing, you navigate through life. mme ha o itse yalo yaanong o ka tsamaya ka matsetseleko mo botshelong. So there are three principles here Ditsetlana di tharoga to wisdom. tse e leng gore di isa botlhaleng. If you want to be wiser, Ha o batla go nna botlhale, know the way, itse tsela, the truth, itse and the boammaaruri life. le botshelo. God's word in the book of Psalms 119, verse 98. Lehoko la Modimo mo go Dipesalema wa 111. It says that your commandments make me wiser than my enemies, for they are always with me. Lehoko la Modimo le bua jalo gore ditaolo tsa gago di ntira botlhale le go heta ba bame ka gore ditaolo tsa gago di nna hela di le mo go nna. In Colossians 3:16, the word of God says, Mo go ba Kolosa wa 3 temana ya 16 lehoko la Modimo lone la re, let the word of Christ richly dwell within you as you teach and admonish one another with all wisdom. ha lehoko la Modimo le nne ka botlalo mo go wena ya ka le rutana le kgalemelana ka botlhale jotlhe. As you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Ha re opela dipesalema le dipina ka boipelo le malebogo mo Modimong. Jesus said this, as we have read in chapter 14, verse 6, that I am the way, the truth, and the life. Morena Jesu na bua jalo ya ka re sa tswa go bala gore ke nna tsela boammaaruri le botshelo. Jesus is the word. Jesus is the word. Morena Jesu ke ene lehoko. Jesus is the wisdom Morena Jesu ke ene botlhale. manifest in the physical. Me a go diragale mo senameng. So whatever we do, we should know that in the beginning was the word, and the word was God, and the word became flesh and dwelt amongst us. Me le mo go tsotlhe tse re dira re tshwantse go itse gore ko tshimologong e ne ele lehoko. And the word, Jesus, is the way, the truth, and the life. Me lone